Hello students, how are you all? So let's start our second lecture on electrostatics. So in the last lecture we discussed about the electric charge. Now today I'm going to discuss about the next point, which is here you can see the inverse square law of electrostatic force. So the outline of today's lecture is about the Coulomb's law, and we'll discuss few numerical problems. So as I told, this is our second lecture on electrostatics. Okay. So here we'll discuss about the Coulomb's law. In the last class আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ কেনেকুৱা আছিলে হেতো স্ট্যাটিক্স ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ আছিলে হয়নে we discussed like this. So today we'll discuss some of the laws related with this static charge. One of the important law is given by the Coulomb's, so it is known as Coulomb's law, or it is also known as inverse square law. So usually questions are asked in board exam and in other examination like polytechnics and engineering. So this question has been taken from 2013 question paper of second semester examination of Polytechnic Institute. So the similar questions are generally asked in the board exam in the second year. So the question is like that: state and explain Coulomb's law of electrostatic force between two point charges with mathematical expression. Then define 1 Coulomb of charge. So sometimes what happens, the questions is generally twist and the asked like this: state and explain the vector form of Coulomb's law. So we will discuss both of them. So now let's first start with the simple one, the Coulomb's law. Okay, so let's explain with its diagram. So suppose as we discussed in the last class, what we have considered, we considered here two charges. আমি কি কৰিছিলো আমি দুটা চার্জ কনসিডার কৰিছিলো suppose ইয়াতে q1 চার্জ আছে suppose ইয়াতে কি আছে q1 চার্জ আৰু r দূৰত্বত q2 চার্জ আছে so suppose two charges are there which are situated at a distance r. Okay, so according to the Coulomb's law or the inverse square law, the force between these two charges q1 and q2 situated at a distance r is given by F. This force may be attractive or repulsive. F is proportional to the multiplication of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between the two charges. So Coulomb's law to কি explain কৰে Coulomb's law কয় যে দুটা আধান যদি আমি r দূৰত্বত ৰাখো তেন্তে হিহতৰ মাজত আকৰ্ষণ বা বিকৰ্ষণ বলৰ পৰিমাণ F আধান দুটাৰ পূৰণফলৰ সমানুপাতিক আৰু বল দুটাৰ মাজৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক কি হয় আধান দুটাৰ পূৰণৰ সমানুপাতিক ওকে সমানুপাতিক আৰু হিহতৰ দূৰত্বৰ বৰ্গৰ ব্যস্তানুপাতিক okay so আমি যদি ইহত দুটা কম্বাইন কৰি দিও if we combine these two property what we can write F is proportional to F q1 q2 divided by the distance square. Okay, so if we just replace the proportional constant, what we can write it as a constant k q1 q2 by r square. So what is k? K is the proportional constant, proportionality constant. Okay, so গতিকে আমি কি পালো আমি পালো যে দুটা আধান যদি r দূৰত্বত ৰাখো হিহতৰ মাজৰ থকা বল F হিহতৰ মাজৰ বল F is equal to k q1
Q2 by R square. Very simple, right? Okay, so the next point is that if we write the Coulomb's law in vector form, okay, vector form what আমি কেনেকৈ লিখিম? We consider here the same system having charge Q1 at this position and Q2 at this position, and the distance between them is R. Okay, now the distance I will write like R vector. Okay, so in vector form the force F, I will now give the vector sign here, is given by K Q1 Q2 by R square R cap. So this R cap is the direction of the unit vector along the vector R. Or আমি কি জানো? আমি জানো the vector R can be written as the magnitude of this vector R multiplied by the unit vector. So আমি কি জানো যে R vector এটা সিহঁতৰ magnitude, R vector magnitude আৰু unit vector পূৰণফলৰ সমান. So গতিকে ইয়াৰ পৰা যদি মই unit vector to লিখো, একক vector to যদি লিখো R cap, then how we can write? I just write this vector R and magnitude R. Okay, so ইয়াক আমি এনেকেও লিখিব পাৰো, magnitude of R আমি simply R হিচাপে লিখিব পাৰো. গতিকে if I just substitute the value of R cap in this equation, then what we can write? It can just simply, it will just become simply Q1 Q2 by R cube R vector, right? So this is the vector form of the Coulomb's law. Okay, so the next point is this same law can be written in with some different angle, right? Like this. If we consider the same system now in different way, suppose this was our charge Q1, this was our charge Q2. Now what we'll do, and this was our distance R. Now we will calculate the force experienced by the charge Q2 due to charge Q1. Similarly, we will calculate the force experienced by Q1 due to the charge Q2. So how this can be done? Just let us first proceed. First we will calculate the force experienced by the charge Q2 due to the charge Q1. Okay, in this case I will write the force F, the vector of the force F, the force experienced by Q2, then the suffix I will write first this 2. Okay, the force experienced by the charge Q2 due to charge 1. So I'll write 1 here. Okay, so this force can be written like this: the force experienced by the charge Q2, okay, Q2 due to charge Q1 means F21 is given by K Q1 Q2 by R square. Now the point is that how we'll write the vector R in this case, because if we just look into this case, the distance R has been taken from the charge Q1. So the distance has taken from the charge Q1 and the distance ended at the charge Q2. So the distance I will write, it starts from 1 to 2. Okay, and the unit vector will be 1 2 cap. Okay, R12 cap. So ইয়াতে মই কি কৰিছো যে Q2 আধানে কিমান ফোর্স ফিল কৰিব, কাৰ কাৰণে? Q1 আধান, যেটো আধানৰ কাৰণে আমি ফোর্স ক্যালকুলেট কৰিম। সাপোজ Q2 আধানৰ ওপৰত ফোর্স কি লিখিছো, মই 2 লিখিছো, কাৰণ Q2 আধানৰ ওপৰত হে ফোর্স আমি ক্যালকুলেট কৰি আছো, কাৰ কাৰণে? Q1 আধানৰ কাৰণে। সো আমি বলটো কি লিখিছো, F21। সো F21 to কি হ'ব, জেনাৰেলি আমি জানো K Q1 Q2 by R
1 2 স্কয়াৰ সো 1 2 মই কিয় লিখিলো সো আমি যেটো দূৰত্ব জুখিছো ইয়াত দূৰত্বটো আমি কোৰ পৰা জুখিছো q1 ৰ পৰা জুখিছো কলৈকে q2 লৈকে জুখিছো গতিকে আমি কোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো 1 ৰ পৰা 1 কলৈকে গৈছো 2 লৈকে গৈছো সো r12 so this vector will be like this okay so we are writing the unit vector since the distance is r12 the unit vector will be r12 cap okay so this force direction will be along this direction why in this direction because we are taking both the charge as a positive so this force will be repulsive in nature similarly if we just calculate the force experienced by the charge q1 due to charge q2 in that case what we can write you see the force experienced by f force experienced by q1 charge so I will write here 1 first due to 2 charge so now the f12 force experienced by the charge q1 due to charge q2 can be written as k q1 q2 divided by r now what will be the distance now we are calculating the distance from q2 to q1 because we are measuring the force experienced by q1 due to q2 so distance starts from q2 and ends at q1 so the distance starts from q2 ended at q1 so r21 so in this case the unit vector will be r21 cap right so দ্বিতীয় ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিছো যে q1 আধানে কিমান বল অনুভৱ কৰিব q2 আধানৰ কাৰণে এইটো ক্ষেত্ৰত আমি ফোৰ্সটো কিহেৰে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছো f12 এই কাৰণে লিখিছো q1 আধানে কিমান ফোৰ্স ফিল কৰিছে কোনটো আধানৰ কাৰণে q2 আধানৰ কাৰণে সো যেটো আধানৰ কাৰণে ফিল কৰি আছে এটো মই পিছত লিখো আৰু যেটোৱে ফিল কৰি আছে তাক আমি আগত লিখো সো f12 আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো এইটো ক্ষেত্ৰত ডিসটেন্সটো কি q2 ৰ পৰা আমি ডিসটেন্সটো মেজাৰ কৰিম কলৈকে q1 লৈকে so distance will be like r from 2 to 1 okay so direction will be along this direction clear so in both these cases if I just put the number of the equation it is like 1 this is the equation number 1 and if we put the equation number 2 here from equation 1 and 2 what we can see that from equation 1 and 2 what we can see that the factor 1 2 cap is equal to minus factor 2 1 cap 1 নম্বৰ আৰু 2 নম্বৰ ইকুৱেচনৰ পৰা আমি কি দেখা পাম যে ইউনিট ফেক্টৰ r12 ডাইৰেকশনটো কি এটো ডাইৰেকশনত আছিল আৰু r21 ৰ ডাইৰেকশনটো কি আছিল উল্টা ডাইৰেকশনত আছিল গতিকে 180 ডিগ্ৰী সো আমি কি কৰো যদি আমি হেতক ইকুৱেট কৰো হিয়তৰ আগত এটা আমি এজ এ ভেক্টৰ কনভেনশন আমি কি দিব লাগিব এ নেগেটিভ সাইন সো বাকি কোয়ান্টিটিবোৰ একে আছে তো all the other quantities except the unit vector except the direction of the unit vector all the other quantities are same so we can write and কি লিখিব পাৰো we can write the force f21 is equal to minus force f12 okay their magnitude will be same but the direction will be opposite okay now let's go to the next point the k the value of the constant k আমি যেটো constant k লিখি আছো কি লিখি আছো যে Coulomb's law to আসলে কি k q1 q2 by r square so এই k to কি হয় k is a proportional constant আৰু এটো electrostatic force constant বুলি কোৱা হয় the value of the k depends on the nature of the mediumৰ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে also it depends on the units measured for the force f q1 q2 as well as the distance r now in case of the free space what is the value of the k
আমি কি ডিসকাস কৰি আছো যে ফোর্স F is equal to K Q1 Q2 by R square. K2 কেতিয়া মই কি কৈ আছো K2 মিডিয়ামৰ নেচাৰৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে নাম্বাৰ 1 তাৰ পিছত K2 কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ইউনিট কি ইউনিটৰ ওপৰত ফোর্সৰ ইউনিট আমি কি লৈছো তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব চাৰ্জৰ ইউনিট আমি কি লৈছো তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব ডিসটেন্সৰ ইউনিট আমি কি লৈছো তাৰ ওপৰতো ডিপেন্ড কৰিব সো K ভ্যালুটো ফৰ ফ্ৰী স্পেস আমি কি লিখিব পাৰো 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Very important. Here epsilon naught is permittivity. Epsilon naught is known as the permittivity of free space. Permittivity of free space. So ekhini value 1/4 pi epsilon naught is a constant. And for free space or karane for free space or karane 1/4 pi epsilon naught or value kiman এখিনিৰ ভ্যালু হৈছে 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Very important. এখিনি আমি মনত ৰাখিব লাগিব. This point is to be remembered. Okay. So আমি ইউনিটটো কেনেকৈ পালো 1/4 pi epsilon naught ইউনিটটো আমি কেনেকৈ পালো It is also very easy to find out. Let's give a look how we find out the unit of 1/4 pi epsilon naught. কি আছিল F is equal to Q1 Q2 by R square আমাক লাগে কি 1/4 pi epsilon naught লাগে আমি কি কৰিম এখানে ৰাখি দিম এটা হি কি হ'ব F ৰ লগত R square to multiply হ'ব divided by কি হ'ব Q1 Q2 হ'ব so what is the unit of force Newton what is the unit of R square meter square what is the unit of Coulomb multiplied by Coulomb square so এখানে আমি কি লিখো Newton meter square per Coulomb square. Okay, so এখানের ভ্যালু আমি কি লিখিছিলো 9 into 10 to the power 9 ইউনিট টু কি হবো এটু হবো okay so the next point is so now let us discuss about the dielectric constant or relative permittivity dielectric constant or relative permittivity. Okay, permittivity to ki ami je koi asu je permittivity of free space permittivity of the medium permittivity to no ki permittivity is the property of the medium which determines the electric force between the two charges situated in that medium. Okay, now let's discuss about the dielectric or relative permittivity of the medium. So আমি কেনেকৈ dielectric constant of the medium to আমি কি কয় relative permittivity to আমি কেনেকৈ calculate কৰিম let's give a look আমি কি consider কৰিছিলো ইয়াতে Q1 চাৰ্জ আছিলে ইয়াতে Q2 চাৰ্জ আছিলে আৰু এটো কোত আছিলে ভেকুৱামত আছিলে হয়নে so we considered here two charges placed in vacuum at a distance r. The charges are Q1 and Q2. The force between them, the force of attraction or repulsion in the vacuum is represented by F vacuum. F suffix vacuum is given by K. Vacuumot ami epsilon naught likho Q1 Q2 by R square. So here we are just taking the magnitude of the force. This force may be attractive, this force may be repulsive depending upon the charges of Q1 and Q2, right? Okay, আমি কি দিম equation number 1 দিম next point to কি হল এতিয়া মই কি কৰিলো same system to এতিয়া মই কি কৰিলো এই Q1 চাৰ্জ টো আৰু Q2 যেটো system আছিলে same distance to same ৰাখি আমি কি কৰিলো ইয়াক এটা বেলেগ মিডিয়াম এটা থমাই দিলো বেলেগ মিডিয়াম এটাত ৰাখিলো আৰু হেতু মিডিয়ামৰ permittivity suppose epsilon what we have did here is that the system of the charge Q1 and Q2 is kept in a system of having some medium okay the distance between the two charges is kept same means it is r and the permittivity of the system is epsilon
Okay. So in this case, the force between the two charges, I will write it as a F medium. The magnitude of the two forces is F 1 by 4, not epsilon, not here 1 by 4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. So epsilon not to asile free space, eto ki hot hol medium hot hol. So eto equation moi ki dim 2. Now etia moi ki korim equation 1 divided by equation 2 korim. Korile ki hobo F vacuum divided by F medium. So we are just taking the ratio between these two forces. So what is the vacuum force? Etu ki asile 1 by 4 pi epsilon asile Q1 Q2 asile divided by R square asile tolot ki hobo 1 by 4 pi epsilon not hobo, not epsilon hobo only aru yate thakibo ki Q1 Q2 by R square. If we look the numerator and denominator of this ratio, we can see here that this value and this value are same. We'll just cancel out both of them, and also 1 by 4 pi epsilon naught 1 by 4 pi epsilon naught will be cancel out. Only thakibo ki uporot ki ase, uporot thakibo 1 by epsilon naught tolot ki asile 1 by epsilon asile. So epsilon to uporot jabo, amar thakil ki epsilon by epsilon naught. So এইটো রেশিওক epsilon by epsilon naught, এইটো রেশিওক আমি কি বলি লিখিম epsilon r, or এটুক আমি k বুলিও লিখিব পাৰো। ওকে, f vacuum by f medium. This epsilon r or k is known as the relative permittivity or the dielectric constant k of the medium, which is just the ratio of the permittivity in the medium to the permittivity of the free space. Naiba relative permittivity keneke define koribo paru? Relative permittivity is the ratio of the force between the two charges kept at the vacuum to the force experienced by the two charges placed in the medium. Clear? This is the definition of the dielectric constant. Okay, so coming to some few of the numerical problems. So এতে আমি কি কৰিম, এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰিম। এক নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি, two insulated charged copper spheres A and B have their centers separated by a distance 50 cm. Okay, what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10 to the minus 7 coulomb and the radii of A and B are negligible compared to the distance of separation? So 3 marker question আমি এটো সলভ কৰিম। Question to কি কৈছে যে দুটা স্ফিয়াৰ আছে, মেটালিক স্ফিয়াৰ A আৰু B, ইহঁতৰ মাজৰ ডিসটেন্স কিমান কৈছে 50 সেন্টিমিটাৰ। 50 সেন্টিমিটাৰ। এই চাৰ্জৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে, ইহঁতৰ চাৰ্জৰ ভ্যালু দিয়া আছে 6.5 into 10 to the power কিমান দিয়া আছে 10 to the power minus 7 coulomb, 10 to the power minus 7 coulomb. ইয়াৰ চাৰ্জৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে, এটো হৈছে Q1, সাপোজ Q1, Q2 ভ্যালু সাপোজ তো কিমান দিয়া আছে, সেম বুলি কৈছে 6 into 10 to the power minus 7 coulomb. Okay, same দিয়া আছে। Now it is asked in the question that what will be the mutual electrostatic force between the two metallic sphere. আৰু কৈছে এটা পইণ্ট যে metallic sphere radius to ইমানে সৰু as compared to the distance between the two charges. So আমি এটুক আমি কি বুলি কম, point charge হিচাপে consider কৰিম। We'll consider it is like a point charge. So now কি বস্তু দিয়া আছে, কি দিয়া আছে, given দিয়া আছে Q1 is equal to Q2 is equal to 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. Distance r কিমান দিয়া আছে 50 centimeter. So 50 centimeter আমি কি লিখিব পাৰো 50 into 10 to the power minus 2 meter, because we must have to write all the units in SI. Coulomb is SI unit. Distance must be written in SI unit. Also we know that what is the value of 1 by 4 pi epsilon naught, 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per coulomb square. So therefore
The electrostatic force of repulsion is given by 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. We will just put the value, sorry, আমি কি বলি, put the value. We will substitute all this value here. 9 into 10 to the power 9. Next Q1 or value কিমান আছিলে 6.5 into 10 to the power minus 7. Again Q2 value same আছিলে 6.5 into 10 to the power minus 7. So what is the distance between them? 50 multiplied by 10 to the power minus 2 whole square. What will be the answer? You just calculate and find the answer. মই দেখাই দিম বাৰু ফাইনাল ৰিজাল্টটো কি হয়, এইটো হ'ব। Okay, after calculations the final result will be this. Now the question number 2. Coming to the question number 2, the electrostatic force between two positive charges Q1 and Q2 separated by a distance r in vacuum is F. These points are given. What is the force of repulsion if each charge is doubled? Question number 1. And the distance between them is halved. Also calculate the force if the two charges are placed by water. Okay, replaced by water. Aru dia ase dielectric constant of the water is 30. So let's proceed one by one. First part of the question, I will just do the first part of the question, then we'll do the next part of the question. Dia ase ki দুটা চার্জ Q1 আৰু Q2 দুটা চার্জ দিয়া আছে, দুটা আদান দিয়া আছে, হিহঁতৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান r দিয়া আছে. It is given in the question that two charges Q1 and Q2 are placed at a distance r and the force between the two charges is given by F. So F we can write it as like, if I just write it as a K Q1 Q2 by R square number 1. Next point, it is given that কি দিয়া আছে ফোর্সটো কিমান হ'ব যদি কোনটো আছিলে 1 আছিলে, if the charge is doubled and the distance between them is halved. Charge কি কৰা হৈছে, say according to the question কি দিয়া আছে নতুন চার্জ ডাবল কৰা গৈছে কাৰ প্রেজেন্ট চার্জৰ. সো প্রেজেন্ট চার্জ কিমান আছিলে Q1 আছিলে, ইয়াৰ ডাবল কৰা গৈছে নতুন চার্জটো এতিয়া Q dash মই ধৰিলো, Q dash will be twice Q1. So it is according to the question, it is given that the new charge is now doubled, means if the new charge is Q1 dash, it will become 2 times of the charge Q1. Okay, similarly Q2 dash will be 2 times of Q2. Next, the distance is halved, r dash is equal to r by 2. Okay, so now the distance is halved. So what will be the new force F dash in this case? F dash কিমান হ'ব আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে. So F dash, now if I write here F dash is equal to K Q1 dash Q2 dash by r dash square. So I'll now just put the value of Q1 dash can be replaced by twice Q1. Q2 to আমি কিহেৰে রিপ্লেস কৰিম twice Q2. Distance to আমি কিহেৰে রিপ্লেস কৰিম r by 2 whole square. এতিয়া আমি কি লিখিম K 2 multiplied by 2 কিমান 4 Q1 Q2 divided by r square. এই তলৰ চাৰিটো ওপৰত গল ইয়াতে আহিল, গতিকে আমি কি পাম, আমি যদি এইটো ইয়াতে লিখো the force F dash will be 4 multiplied by 4 কিমান হ'ব 16 K লগত থাকিব কি Q1 Q2 divided by r square. এইখিনি বস্তু সেম থাকিব, জাস্ট মই কি কৰিছো r 4 লগত 4 মাল্টিপ্লাই কৰিছো আৰু আগত লিখি দিছো. আকৌ দেখা গৈছে যে 16k এইখিনি ভ্যালু, these values are similar to the equation number 1, which is nothing but F.
so আমি কি পালো F dash is equal to 16 times of the original force. Clear? Okay, so coming to the next part of the question. Now let's solve the next part of the question. What is the next part of the question? It is given that the whole system to কি কৰা গৈছে আগত ভেকুৱামত আছিল Q1 Q2 system to ক'ত আছিল ভেকুৱাম এতিয়া কি কৰিছে ইয়াতে waterত দি দিলে now the system is immersed to the water also given কি দিয়া আছে dielectric constant of water is 80 what will be the new force here's the question also calculate the force if the two charges are placed in water okay now let's do it আমি কি কৰিম নতুন ফোর্সটো F dash কৈছিলো পানীত দিয়াৰ লগে লগে ইয়াৰ permittivity to epsilon নটৰ পৰা epsilon নট লৈ গুচি গল q1 dash q2 dash by r dash square then আমি কি কৰিম 1/4 pi epsilon twice q1 twice q2 r/2 whole square এটো আসলে next আমি কি পাইছিলো 16 1/4 pi epsilon q1 q2 by r square suppose I put this equation as a 2 so if I create another slide like this so in case of water আমি কি পাই আছো f dash waterত আমি কি পাই আছো 1/4 pi epsilon multiplied by 16 multiplied by q1 q2 by r square okay এখিনি পাইছো আমি কি জানো again we know that আমি কি জানিছিলো the relative permittivity or dielectric constant is given by epsilon naught হয়নে so এই দুটাৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো epsilon is equal to k multiplied by epsilon naught so এটো যদি মই ইকুৱেশ্যন 3 দিও আৰু এটো মই কি দিছিলো 2 দিছিলো এই দুটাৰ পৰা আমি কি লিখিব পাৰো epsilon dash water is equal to now I just replace 1/4 pi কি লিখিম epsilon ৰ ঠাইত আমি কি লিখিম এইখিনি বস্তু লিখিম in this place we'll write k epsilon naught in place of epsilon so it is k epsilon naught multiplied by 16 multiplied by q1 q2 by r square so 16 by k জল মই লিখি দিও আৰু এখিনি জল মই লিখিও 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square okay মই কি কৰিছো জাস্ট 16 এখিনি মই সেপাৰেট কৰি লিখিছো আৰু 1/4 pi epsilon naught to ইয়াত লিখিছো আৰু বাকিখিনি যেনেকুৱা আছে এনেকে কিয় এনেকে লিখিছো কাৰণ আমি এখিনিৰ ভ্যালু জানো why we are writing like this because we know the value of this part so আমাৰ k এর ভ্যালু to দিয়া আছে what is the value of the k 80 আৰু এখিনিৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছিল f দিয়া আছিল so finally what we have got এইটো পালো if we just calculate so মই যদি এটো ইয়াত লিখো f dash water is equal to 16 by 80 f so আমি যদি এটো সিম্পলিফাই কৰো যেটো आंसर পাম that is the final answer okay so thank you very much for watching the class thank you